అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నీలిమా గడ్డమనుగు. నేను అమెరికాలో గత 24 ఇయర్స్ గా ఉంటున్నాను డాన్స్ టీచర్ కింద. ఈ రోజు మన ఏఐజీ చైర్మన్ శ్రీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారితో ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి శ్రీ బాలా ఇందుర్తి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. బాలా ఇందుర్తి గారితో నా పరిచయం 20 ఏళ్ల పైమాట. ఆయన ఎన్నో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో గత 25 ఏళ్లుగా అనేక పదవులలో సమాజ అభ్యున్నతికి పాటుపడుతూ ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎన్నో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా శంకర నేత్రాలయ గురించి తెలియడానికి చాలా పాటుపడుతున్న వ్యక్తుల్లో మొదటి వ్యక్తి బాలా ఇందుర్తి గారు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో చెప్తున్నాను. అటువంటి బాలా ఇందుర్తి గారిని ఈ రోజు మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, Nilima. Thanks to everybody for joining. Good morning, good evening. ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ ఫౌండర్, చైర్మన్ అండ్ పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారిని ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకురావడంలో మనకు సహకరించిన మరి ఒక డాక్టర్ సంజీవ రెడ్డి గారు. హీఈస్ ఫ్రమ్ న్యూ ఆర్లిన్స్. సంజీవ రెడ్డి గారితో నేను శ్రీనివాంగి మల్ల గతంలో నాటా కన్వెన్షన్ అట్లాంటాలో చేసినప్పుడే కాకుండా ముందు నుంచి పరిచయం ఉంది. సో ముందుగా నేను సంజీవ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అడగగానే నాగేశ్వర రెడ్డి గారితో కోఆర్డినేట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఒప్పించడము, వారు వెంటనే ఒప్పుకొని రావడం. అందుకని నాగేశ్వర రెడ్డి గారి గురించి కొన్ని మాటల్లో పరిచయం చేయవలసిందిగా నేను డాక్టర్ సంజీవ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నాను. నమస్కారం అండి. నా పేరు సంజీవ రెడ్డి. బాలా చెప్పినట్లు ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో నాగేశ్వర రెడ్డి గారు డయాబెటీస్, దానికి సంబంధించిన హై కాంప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడతారు. అది మాట్లాడే ముందు ఆయన్ని కొంత పరిచయం చేస్తాము. నాకు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు 1990s నుంచి తెలుసు. మేమిద్దరము గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్. నాగేశ్వర రెడ్డి గారు లేట్ 70s లో కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ లో లాట్ ఆఫ్ గోల్డ్ మెడల్స్ తో మెడికల్ స్కూల్లో టాపర్ గా కర్నూలు నుంచి వచ్చి తర్వాత మెడ్రాస్ లో ఎండి మెడిసిన్ చేశారు. ఆ మెడిసిన్ తర్వాత ఈ వెంట్ టు చండీగఢ్, డిడ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ ఫెలోషిప్ అయిన తర్వాత ఈ స్టార్టెడ్ హిస్ కెరియర్ ఇన్ యశోద హాస్పిటల్లో గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ గా మొదలుపెట్టాడు. అది మొదలుపెట్టిన తర్వాత హీ నౌ ఫౌండెడ్ హిస్ ఓన్ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. ఐ జస్ట్ హ్యాపెన్ టు సీ హిస్ హాస్పిటల్, 800 bed hospital, state of art, even as good or even better than what we have in this country, America. అంత బాగుంది హాస్పిటల్. సో ఈ ద చైర్మన్ అండ్ ఆల్సో ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ. తర్వాత ఈయన వచ్చిన అవార్డులు కానీ ఇవన్నీ చెప్పాలంటే takes a lot of time. కొన్ని గురించి ఫస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ లో he was one of the top candidate who got a lot of gold medals and finished. Then he is the first gastroenterologist in India who touched the lives of so many people, including prominent people like Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, mana P.V. Narasimha Rao gari, doctor. So he has touched a lot of people in India, the big people, the prominent people, along with so many people across the Andhra, along other places like North India, as well as some of the Asian countries. People come to see him, just to see him. And so he has a big name, not only in the Asia, even in the worldwide. He got an award called Schindler's Award. He is the only Indian or only foreigner who got a Schindler's Award from American Gastroenterology Association, AGA, which is only people who get is from US, and he is the first non-American who got that award. That tells you how big he is to get that award. He has done tremendous amount of work in gastroenterology in India, and people from this country, including some of my partners, go there to get trained by him in certain techniques, which actually are very hard to do and learn from this country. So they go there, spend a month, get so many of these cases to do and learn from him and come back and start practicing in this country. And there is a list of candidates waiting for this kind of positions because he can't take more than 1 or 2 maximum every time. So that kind of name he has, even in this country, most of the people know who he is and what kind of work he did. Then coming to the awards, he got, of course, Padma Bhushan, which is very, very honorable to get from the government of India, from the president. And so if you keep on telling that he published a lot of papers in gastroenterology in most of the international journals. And today's topic, the diabetes and eye problems, he also
did some of the pioneering work in India to do an islet transplants for diabetic patients so that they don't need insulin. They can produce their own insulin, and it is still in the experimental process, and they are trying to do in the world first time how to actually cure the diabetes, especially type 1 diabetes, by injecting the islet cells into the body. So if you go on, you can tell so many things, but I will stop at this stage and let him go ahead and say a few words about talk about diabetes and eye complications. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. చాలా బాగా చెప్పారు నాగేశ్వర రెడ్డి గారి గురించి, ఎందుకంటే మీరు యు అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. సో చాలా బాగుంది. బిఫోర్ మన నాగేశ్వర రెడ్డి గారు మాట్లాడే ముందు ఒక్కసారి నేను ఈ రోజు ప్యానెల్ సభ్యుల పేర్లు అందరికి పరిచయం చేస్తాను. డాక్టర్ సురేంద్రన్, Chairman of Sankara Nethralaya, he joined from Chennai, and Dr. Girish Rao, the President of Sankara Nethralaya, he joined from Chennai. Murthy Rekapalli, Vice President of Sankara Nethralaya USA from Atlanta. Leela Krishnamurthy, she is a past President from Houston, Texas. Uday Bhaskar Ganti, our Board of Trustee from Rockville, Maryland. Srini Reddy Vangimalla, Board of Trustee from Atlanta, Georgia. Sridhar Reddy Tikavarapu from Pennsylvania. Neelima Gaddamanugu, Board of Trustee from Atlanta, Georgia. Dr. Jagannath Vedula, Board of Trustee from Austin, Texas. Pratima Kodali, our new Board of Trustee from Detroit, Michigan. So వీళ్ళందరూ ఈ రోజు ప్యానెల్ లో ఉన్నారు. నాగేశ్వర రెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి నాగేశ్వర రెడ్డి గారిని విష్ చేయడం కానీ, గ్రీట్ చేయడం కానీ, క్వశ్చన్స్ అడగడం కానీ జరుగుతుంది. సో నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ బాలరెడ్డి గారు. ఎట్ ద అవుట్సెట్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ శంకర్ నేత్రాలయ USA. I wanted to start by thanking Sanjeev Reddy garu for giving this very kind introduction. Nenu what I thought is the first part of the presentation English lo untundi, endukante there are some non-Telugu people also were there. Especially I like to acknowledge that nenu last I think 2 weeks back I met Dr. Surendran in Chennai when I went to for some function in Chennai, and of course very impressed by the work that they're doing there. I used to know Dr. Badrinath also, not very well, but I wanted to start by a small introduction of how I met Dr. Badrinath. He was a great personality. Okarozu ma paata AAG hospitals lo I was seeing patients, OPD eppudu baga crowded untundi mata. Ee crowded OPD lo I found that sudden ga some familiar figure was there sitting, wait చేస్తున్నారు పొద్దున్నిచ్చి, ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ అయిపోయింది. సార్ మీరు ఫెమిలియర్ గా ఉన్నారని పిలిచారు మాట రూమ్ లోకి. పిలిస్తే ఎస్ ఐఎమ్ డాక్టర్ బద్రీనాథ్, ఐఎమ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ శంకర్ నేత్రాలయ అన్నారు. అప్పటికి ఆల్రెడీ పద్మభూషణ్. ఐ వాస్ వెరీ యంగ్ స్టిల్. సో నేను ఐ వాస్ వెరీ సర్ప్రైజ్ అండ్ షాక్. సార్ మీరు ముందే చెప్పాలి కదా, ఇమీడియట్ గా వి కాల్ యూ ఇన్. అన్నారు అదేం లేదండి, నేను కూడా లైన్ లోనే ఐ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ ద లైన్. I came for some opinion. He wanted some medical opinion. దానికోసం వచ్చాను, కానీ I want to wait in the line and get it done. And that shows the greatness of the person. మామూలుగా మనకు కొద్దిగా తెలిసిన వాళ్ళంటే we want to get in immediately. అలా కాకుండా ఆయన this was one of the fantastic experiences, learning experiences for me, that whatever level you reach, you have to be grounded. And that was my introduction to Sankara Nethralaya. And I think equally we find other people like Surendran of same level who are as grassroots and humble as possible. So it's my privilege to talk in this particular session. నేను predominant గా నన్ను డయాబెటీస్ ప్రివెన్షన్ స్క్రీనింగ్ దానిపైన మాట్లాడుతున్నారు. బట్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ ఏ కన్ఫెషన్ దట్ ఐఎమ్ ఏ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్. నాకు డయాబెటీస్ గురించి కొంచెం తెలుసు, ఎందుకంటే డయాబెటీస్ లో నేను ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆన్ సమ్ ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. బట్ ఐ నో నథింగ్ అబౌట్ ఐ డిసీజెస్. ఇన్ఫాక్ట్ నేను సంజీవ్ రెడ్డి చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ హిమ్, లుక్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, మేబీ సంబడి ఆఫ్థల్మాలజిస్ట్ బెటర్ అని. ఆయన ఏమన్నారంటే జనరల్ గా మాట్లాడండి, ఆఫ్థల్మాలజీ యూ కెన్ జస్ట్ టచ్ అపాన్. సో విత్ pioneers like Dr. Girish and Dr. Surendran here, I don't want to go too much into the eye part of the diabetes, but recently some new dramatic changes have occurred in the diabetic treatment. I just touch on the few of those things. So that will be the theme of my meeting. But first of all, diabetes anedi, I think it's going to become one of the greatest epidemic in modern civilization. Not only all over the world, particularly Southeast Asia lo figures chaala alarming unnayi. If you see the millions of people are developing diabetes, and projection kuda elagundante
by 2030, there'll be 439 million who are getting into this category. And there's a huge number of people who are going to be in the diabetic epidemic. And ippudu ma gastroenterology correlation lagante, we have what is called the metabolic syndrome, which includes diabetes, fatty liver, hypertension, hyperlipidemia, along with obesity. Ivanni kalpi metabolic syndrome ani. It is surprising. Nenevanukunnanante it is more prevalent in USA. It is supposed to be present in about 25-30% of people in USA, but even in India, 25% are falling in this category. Ante it is going to be a huge problem. 25% of population, or maybe after another 15-20 years, 40-50% of world population is going to come under this epidemic of metabolic syndrome, where diabetes is a very important component. So ivanni, they're all linked together, and of course all of them have common starting point. I'll show you some revolutionary work in this area, and all of them can now be very well controlled with just lifestyle modifications and things like that, which are very important for general public. Diabetic as such, and idu kuda mali general public kabatti, I want to tell them that there are 3 types. Type 1 diabetes usually comes in children before the age of 10 years. The beta cells and islet cells which are secreting insulin in the pancreas are destroyed, resulting in insulin deficiency. The second type is type 2 diabetes, which comes in older people. It is usually because of resistance to insulin, and insulin is secreted normally by the pancreas, but unfortunately there is resistance to this insulin, and therefore they develop diabetes. So you can totally different rendu. Under problem ante general public rendu mix chestuntaru, adi tappadi. But our interest more was in type 3 diabetes. Type 3 diabetes ante pancreas a problem vaste type 3 diabetes ante pancreatitis vallaki diabetes untunnamata. That's called type 3 diabetes. Deentlo we did lot of research work, and I'll tell you some of these things which are very important. And of course pregnancy lo kuda diabetes raavachchu. It's called gestational diabetes. So general public ki these are the 3 things that are very important. And again, it's again for general public, what are the frequent manifestations of diabetes? Excessive urination. ఎక్కువ నీళ్లు తాగాల అనిపిస్తుంది. నైట్ ఒక 4-5 సార్లు యూరినేషన్కి వెళ్తుంటారు. అన్నం తినగానే మళ్ళా హంగ్రీ, యూ ఫీల్ వెరీ హంగ్రీ. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, వెయిట్ లాస్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. యూఆర్ ఈటింగ్ మోర్, యూఆర్ డ్రింకింగ్ మోర్, బట్ వెయిట్ లాస్ ఇస్ దేర్. అండ్ సివియర్, ఐ హావ్ సీన్ మెనీ పేషెంట్స్, ఓన్లీ manifestation is tiredness, malaise. They just come like that, and then you investigate, you'll find undetected with now detected diabetes. And of course the blurred vision is one of the important. So as you're aging, if your vision is blurring, it's not only ophthalmic problem, it may be also related to your blood sugar levels. So danike mem diabetes ipu diagnosis ki we base it on fasting blood glucose level, on postprandial ante bhojanam chesin tarvata after 2 hours we take a blood sample, or sometimes ivanni custom anukunte even random blood sugar can be done. But most important, last 3 months, how your sugar is controlled and chudaniki, there is a test called HbA1c, which is the most common parameters that all diabetologists use. Ippudu din gurinchi chaala classifications avanni vachayamata, but WHO recommendations prakaram we say that a person is diabetic if A1c is more than 6.5%. If figures important too, more than 6.5% of A1c, fasting blood sugar of more than 126 milligrams, and a 2 hours postprandial blood sugar of more than 200 milligrams. So fasting blood sugar of more than 126 and postprandial of more than 200. General, this is a general thing. There is some different societies have given little different types of definitions, but it's good pettukunte chalu. But type 1 diabetes kostam manam first. Type 1 diabetes pillallo vastundi. It is because of loss of islet cells, either because of autoimmune phenomena, or sometimes we don't know the reason. They have a particular antibody which can be detected in the blood. Veelalo, because insulin is not there, the treatment is going to be only to replace with insulin. Medications won't help. Ikkada konni advance vachayamata. One of the areas where we have been working is to do islet transplantation. In meeku chupistante, we can take islet cells from cadavers, ante donated like liver, kidney తీసుకున్నట్టు islet cells కూడా తీసుకోవచ్చు. తీసుకొని we can give it to these children as islet transplantation. This is very well established in certain places in USA. For example, Minnesota University Hospitals, it is one of the largest centers doing this. But there is a problem.
ఈ ఐలెట్స్ ఇవ్వగానే వేరే వాళ్ళ నుంచి దే ఆర్ ఇమ్యూన్, అంటే దానికి యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల as soon as they enter the body destroys this islets. How to overcome this and give islets in a safe way అనే దానికి మా బేసిక్ సైంటిస్ట్ ఇక్కడ ఏఐజీలో did some research. I'll come to that a little later. So the only treatment is insulin or giving islet transplantation to these children. The second type of diabetes, the type 2 diabetes, అంటే అందరికి వచ్చేది ఇదే. Above the age of say 50 years, 60 years, you're putting on weight, you're becoming more thirsty, you're again drinking a lot of water. ఆ టైంలో you start developing the diabetes, and slowly over a period of time you become catabolic. ఈ డయాబెటీస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. అండ్ దీనికి కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కి ఈ మధ్యన చాలా కొత్త ట్రీట్మెంట్లు వచ్చాయి, దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. సో టైప్ 2 డయాబెటీస్ అనేది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల బాడీలో ఎంత షుగర్ ఉన్నా కూడా ద అదర్ పెరిఫరల్ ఆర్గన్స్ లైక్ మజిల్స్ కానీ బ్రెయిన్ కానీ దే నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ అప్ దిస్ షుగర్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. సో షుగర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది, బట్ బాడీ is more resistant, they're not able to use. At a certain stage, the pancreas, which is secreting insulin, gets exhausted. There's no more insulin that is secreted, and therefore there's a combination of decreased insulin plus insulin resistance. So it manifests various manifestations vastayamata. So if you take all diabetics, 90% of all diabetics are because of type 2 diabetes. And inkosari I just want audience కి ఏం గుర్తు చేస్తున్నానంటే టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఇన్సులిన్ ఉంది బాడీలో, కానీ బాడీ ఇస్ రెసిస్టెంట్ టు ఇన్సులిన్. నా వై ఇస్ ఇట్ రెసిస్టెంట్ టు ఇన్సులిన్ అనేది చాలా రీసెర్చ్ వర్క్ జరుగుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ద నెక్స్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ మే బి బికాస్ ఫర్ దట్ పర్సన్ ఇస్ ఫైండింగ్ అవుట్ why this insulin. They have now identified a specific peptide called diabetic intestinal peptide, which is secreted in the intestines, which is producing this insulin resistance. So probably the treatment will go for that. So ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ వన్. బట్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ లో చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. యాజ్ యూ ఏజ్ యూ డెవలప్ దిస్, దే ఆర్ యూజువలీ 2 types. మేము మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ మైక్రోవాస్కులర్ అంటాం. మైక్రోవాస్కులర్ అంటే దే ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ the small vessels, blood vessels. Macrovascular, larger blood vessels. What are the examples? Microvascular complications ante diabetic retinopathy, ante small blood vessels in the eye get affected, they develop retinopathy. Similarly, kidney lo small vessels get affected, they develop diabetic nephropathy. Ade naralaki small blood vessels are affected, they develop diabetic neuropathy. Ee macrovascular goste, for example, coronary artery disease, pedda vessels ave heart lo, these also get blocked because of diabetic consequent to that. Or blood vessels going to the brain get blocked. So they can develop heart attacks, they can develop brain strokes. These are all the complications based on small vessel, microvascular or macrovascular. ఇప్పుడు ఇవన్నీ టోటల్ గా చూసుకుంటే మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ లో కామనెస్ట్ కాంప్లికేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఐ. దట్ ఈస్ 25% ఆఫ్ microvascular complications because of diabetic retinopathy. Danike we give lot of significance. Diabetics chusinappudu, one of the thing in our general checkup is to send them to our ophthalmology colleagues emo using a fundoscope. They say inside in the retina, look at the blood vessels are affected, and particularly they can make out this patient has diabetic retinopathy. In fact, now there are many other tests which show that even in the pre-retinopathy stage you can detect things what is happening. Alage kidney lo albumin secrete avutundi, albuminuria vastundannamata early stages lo, microalbuminuria. So all these are for microvascular. Whereas macrovascular and cheppinattu strokes kani you can get all sorts of other problems. So these are the main cause of diabetes valla problem kaadu. Is because of these complications of diabetes, either micro or macrovascular complication that can cause problems. So the estimations unnai, a diabetic is 2.5 times more likely to develop a heart attack, 2.5 times more likely to develop heart failure, and 2 times most likely to develop a stroke. So these are all very important areas that we should think of. So ఇప్పుడు treatment for type 2 diabetes is changing. Of course, there are many new drugs that are coming. I don't want to go into the very complicated, but most important is now again we're looking back into lifestyle changes both in diet and exercise, and now we realize that they're very, very important for diabetes.
because all the insulins ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కూడా, of course, insulins now evolved from last 80 years. Bhagam, all types of insulins have come, so they can be used to control. But it's mostly the lifestyle. And again, I can't emphasize as much in this, saying that how your diet is controlled and how you have physical activity. In fact, recently there are studies showing that you need not even go for regular physical activity. You can do normal activity in increased fashion in your house, working more, gardening more, and even when you're sitting in the chair, just putting your heels up and down causes enough exercise to decrease the blood glucose level. This is very interesting because on a legs and cattle, there is a special muscle which does not have glycogen stored in this. So if you are sitting in a chair and moving your heel up and down, after about 1 hour, your blood sugar levels come down. So this is now again some certain new things that are coming up. So lifestyle changes are very important to diet, as we know, physical activity. Now coming briefly, again, I said I'm not the expert in ophthalmology. In fact, that's a totally different subject. But because there are, it is associated Sankara Nethralaya, I just want to emphasize that at least 8 or 9 complications in the eyes can occur because of diabetes. It can cause lesions in the cornea, in the aqueous, in the iris, lens, in the vitreous, in the retina, in the internal muscles and external muscles of the eye. All of that can be expected. In fact, I know the lids are more prone for infections. So recurrent styes vastuntay. Chaala mandiki the first manifestation of diabetes is they go to the ophthalmologist saying I'm getting recurrent stye in the eye. And when they investigate, you'll find that blood sugars are more. I hope that Surendran agrees with me. This is what many of them come with. And they, of course, cornea is very sensitive. This increased cataracts, we know, that can occur in these people. And of course, eye drops of the iris. Glaucoma also, there's increased incidence. And refractory errors. Again, I find that some of our people come saying that suddenly they're having refractory errors. They're getting blurring of the vision and all. We say go to the ophthalmologist, but we know definitely the ophthalmologist will ask for blood sugar levels, which will be very abnormal. This is because of the sugars that are accumulating there in the fluid causing this. So, and then of course they develop what is called a classic snowflake cataract. And a cataract typical smart, they can make out this. And of course, the most common problem or the most dangerous is retinopathy, where the blood vessels become very abnormal. And these are the pictures of a classic retinopathy, which can be seen. The ophthalmologist takes pictures and all also. And that's why we now recommend, of course, that they go for regular checkup with the ophthalmologist. And now there is a new specialty of diabetic ophthalmology, where all these complications are seen by some specialist in this area, especially retinopathy, especially is becoming a very, very specialized area. So, Aintra, let me come to something what is very exciting and new in this area. Again, not directly related to eye, but in diabetes itself. There are 3 new changes that have occurred. And again, from our institute, we are involved in this 3 changes. So I thought I will give some idea about that. The first is eyelid cell transplantation. The introduction lo kuda Sanjeev Reddy garu chepparu. So for what happens is, in this eyelid cell transplantation, it came to you because in children now who don't have developed type 1 diabetes, we cannot treat by any other method, especially giving insulin. But insulin is a very difficult thing in children. Just imagine school-going children lo insulin constantly givala. Not only that is in timing and all, but this can also produce severe hypoglycemia. Some of these children actually faint in the school because insulin ekku dosage avutundi. Sari teeskoledu mealu. Sudden ga insulin levels are there, but they haven't taken food. They're going to hypoglycemic shock, or other way around. They take it very irregularly. They'll get into hyperglycemia, ketoacidosis. So all these things are a big problem. So the biggest problem in a diabetologist is to properly control sugars in children. The only best way to do it is to give islet cell transplantation. Take islets from some other source, from cadavers, and give it to these children. But the problem emante, these islets get rejected. So what we did in our institute is to actually do, of course, this research is going on for last 10 to 15 years. We have made specialized bags. They are seen here as therasites. They're called therasites. These bags are immuno-isolatory bags. In fact, now we have a big project with the Indian Council of Medical Research, which has given us a large fund to develop these bags in India. These bags are made in a special material where if you put islet cells in this bag and put it into the body's serum in the blood
or plasma in the blood glows into the bags, but the cells don't go in. So as soon as the plasma goes in and the plasma levels of glucose are low, the islet cells in the bag immediately secrete insulin, and insulin goes into the rest of the body and acts. What is important is these bags do not allow other cells to get inside. So therefore, immunorejection does not occur. So these are called immunoisolatory bags. And this is an experiment we did initially in the simian model in monkeys. Initially same monkeys and allogenic monkeys, most important, different, totally different. They are not related to each other. So from one monkey, we take the islet cells, put in the bag and put in the other monkey. We found that these islet cells are not rejected. They're secreting insulin, and for years together, we followed these monkeys. They don't become diabetic. So this is a very important concept we developed, which is now the government of India has just given us permission. So we're going to start trials on this. So we feel that what happens is using this type of technique, instead of giving just islet cells, islet cells తీసుకొని direct portal vein, there's to inject these islet cells. And this is a protocol called Edmonton Protocol, which is from Canada, which is followed in all centers in USA, where the islet cells are, cadaveric islet cells are taken, isolated. We have a machine called Riccardi machine, which we can take out. And in India, we are the only center in India having the Riccardi machine. We can take out, separate these islets. And islets, we inject into the portal vein. And these islets go into the liver and stabilize there and start secreting insulin. But if we take from the same person, for example, chronic pancreatitis patient, after removing the pancreas, we take the islets, inject into the portal vein. We have published a large data on this, already about 30 human beings. We have published data showing that it is very effective. They don't develop diabetes. If we want to do it in children, type 1 diabetes, we have to take it from cadavers. And then we put it in these theracide bags. And these bags are put subcutaneous in the skin. And then we find that they're secreting insulin without. So this is a very exciting new development. And hopefully it will solve the problem of type 1 diabetes, especially in children. It's very pitiable state. If we can help these children, it is very good. The second important concept that our institute has been working, again, very important concept that's coming up, is regarding diabetes and the microbiota. So what we found is that there are patients having chronic pancreatitis. Some of them have diabetes, some of them don't have diabetes. So we thought, why is it that some people have diabetes, other people don't have diabetes? It's basic chronic pancreatitis. Then we looked into the microbiome of these individuals. And this is again very important area in medicine coming up, that the microbiome, that is our intestines, bacteria are there in the intestines, billions of them, 10 times more than the number of cells we have. Are bacteria. These bacteria, fungi, virus, which are there in our small intestine to large extent, large intestine, control all our body activity, control also body's probably insulin secretion and other things also. So we found that there are specific bacteria which are very helpful, which are present, and specific bacteria which are harmful. If you have this harmful bacteria in the gut, you develop diabetes. Because of, again, we've shown that this harmful bacteria produces some substances acting on the beta cell, producing diabetes. So this is a very important concept. And what we found is that if you take type 1 diabetes and type 2 diabetes, children and adults with this table, we find that the type of bacteria are totally different. And if you can alter the bacteria, at least in type 2 diabetes, if we alter the bacteria, we can now actually change the diabetic status. So in future, a very important concept may come that you can take the fecal material from healthy non-diabetics, give it to diabetics, and you'll see the diabetic control will occur. So this is what is going to happen in future. So this is the third important thing, and of course this has to be shown in a cartoon only. So hopefully this will be projected along with my talk. All these years we thought that glucose, insulin, everything is controlled by pancreas, but now we know it is not. We know that pancreas, insulin not important. What is very important is the small intestine, duodenum, which actually controls, because all the food that we eat first goes to the duodenum. From there, hormones called GLP-1, they come and secrete and influence the insulin secretion, insulin resistance, and so on. So this is a very interesting concept. Now it has changed the whole concept. And of course, if you see the cartoon, you will see that as the blood goes through, it is stimulating certain incretins and anti-incretins in the small intestines, producing a sugar level which is normal.
But as we are eating refined food more in Western countries, all these chocolates, refined food and all, the anti-incretins level go up, insulin resistance comes, blood sugar goes, and so on. So this is the very important concept that's coming. So now we feel that to decrease this is if you can destroy the mucosa of the intestine through heat. So what we are now doing is called duodenal mucosal resurfacing procedure in type 2 diabetics. So using heat, we can destroy the mucosa of the duodenum, which is producing these anti-incretins. And once this mucosa is destroyed, the new mucosa is secreting normal anti-incretins and incretins. So you come back to normal status. So this modifies the diabetes. And now we have results to show that in patients who are diabetic, not controlled with insulin and other factors, when we do this duodenal mucosal resurfacing, the sugar levels come down, A1C comes down, and they get to the new reset mechanisms. And of course, they have to maintain diet, exercise, other things to go on being. So these are the three important new areas where changes have occurred. That is, the microbiome is controlling, the islet cell, which is immunoisolatory, and third important is this concept of duodenal resurfacing. Therefore, based on this now, new types of drugs called semaglutide are being used in diabetes. They are actually GLP-1 agonists. They help not only secrete insulin more, but also decrease insulin resistance. So all these new concepts are coming. So diabetic, after having all this concept, all I want to say is that diabetes is a preventable disease. Proper lifestyle, diet, and probably modulating your microbiome can change the whole thing. If it doesn't help, fortunately, new things are coming, like the new method of islet cell transplantation, the new technique of duodenal mucosal resurfacing, or the techniques to change the intestinal microbiome, which will all control in future. But I think still the most important is lifestyle and diet. Thank you very much. Thank you, Nageshwar Reddy garu. మీరు వరల్డ్ ఫేమస్ జిఐ స్పెషలిస్ట్ అయినప్పటికీ మా రిక్వెస్ట్ ను మన్నించి ఐ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ డయాబెటీస్ గురించి చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. ఎందుకంటే మాలాంటి నాన్ ఫిజిషియన్స్ కి ఇదే చాలా టెక్నికల్ గా అనిపించింది. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. సో ముందుగా ఈరోజు మా శంకర్ నేత్రాలయ చైర్మన్ డాక్టర్ సురేంద్రన్ ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డాక్టర్ సురేంద్రన్ will greet Dr. Nageshwar Reddy and say few words. Dr. Surendran, you may... memories that last month, I think Dr. Nageshwar Reddy was the first non-Chennai person to get the Charaka Award, and there were 4 Padma Bhushans on the stage. There were 10 awardees, and the 10th award was given to Nageshwar Reddy, because first they were choosing only from Chennai, and he was the first person to be a non-Chennai. So hearty congratulations to him. And I think as he told, I think the blood vessel can be seen only in the eye. I think any other tissue, you just cut the tissue, if you see blood, you are seeing only blood. Whereas in the eye, you are able to see the blood vessel, like tributaries of any river, like that. So I think if there are changes, we have major classification of background retinopathy and proliferative retinopathy, and there is also an in-between stage, pre-proliferative stage. So the background retinopathy people, they carry on for some more time. But any retinopathy, if it starts in the eye, unfortunately, the same changes are happening all over the body. There will be a nephropathy, there will be a cardiopathy, there will be a hepatopathy. Every organs will have some pathy. That is, eye is the starting point where we are able to detect. And he also mentioned that every 5th Indian above 40 years is a diabetic. I think once you go for reading glasses, I think don't go to an optician and then have the glasses checked and then take the reading glasses, because after 40, better to dilate your eyes and check the retina to see whether any retinopathy changes are there. If the ophthalmologist suspects retinopathy, then I think they refer to the diabetologist.
and I think thereby and a lot of complications are there. Girish Rao and the retina department, they manage the very complex complications of diabetic retinopathy, wherein there is a ooze of blood inside the retina, what they call is vitreous hemorrhage, that which can also, in the long time, it can retract and then cause a retinal detachment, and multiple surgeries are done. And so I think, as he said, prophylaxis is better. Have a good health. Actually, 4 of my maid servants have come so far. They are all in the 50s, and none of them have had diabetes or blood pressure, because what I found was they worked from morning 6 o'clock till evening 7 o'clock. Continuously, they work from house to house. They are working part-time in our house. None of them had diabetes. So it shows very clearly that I think it is affecting only the lazy people. So we will have to work, and the ultimate mantra in diabetes is that first exercises and diet, then only medicines. Because the moment you start on medicines, then I think it will go for first medicine, then second medicine, then they will push on to the insulin. And what Dr. Nageshwar Reddy Baru has told, that lot of that duodenal, this thing, I think may be an interesting thing. And islets being, I think, I'm sure that in short time, I think there'll be some this thing, treatment will come once for all. And one question to pancreatitis, are you doing transplants? Yes, sir. So first of all, I think, Surendran, to talk about eye problems in front of you and Dr. Girish Rao for me was a little difficult option, but I just briefly touched on those things. And I know, of course, I think diabetic retinopathy itself is a huge area of research, and so many things are happening even in our country. Regarding pancreatitis, yes, I think pancreatitis, especially the type of pancreatitis we see in India, the chronic pancreatitis, or so-called the South Indian pancreatitis. This is a type of pancreatitis where diabetes is present in about 50 to 60% of the people. And these patients have less retinopathy compared to, let's say, a type 2 diabetic patient. For some reason, we do not know why. Microvascular complications are less compared to a type 2 diabetes. But even them, we now advise them that once they become diabetic, to go every 6 months to our ophthalmology department and get checkups done. Because I think one of the most neglected thing in a diabetic patient is eye checkup. They think diabetes is only sugar. They forget that the other microvascular complications. Foot, of course, obviously, when they have ulcers, they go. Neuropathy, they develop. But eyes, they don't. They just go to, as you say, to some local shop and get some specs done and all that, which is absolutely something that I think we should now emphasize more and more. I think all diabetic clinics, of course, fortunately now I think have ophthalmologists there, but this becomes an extremely important component of diabetic. So pancreatitis, we see chronic pancreatitis. We are now doing auto islet cell transplantation in them. That is, we remove the pancreas, either partial or complete, and these patients will become very brittle diabetic. To avoid that, we are now taking this pancreas, putting them in the recording machine. Islet cells come out separately. We then put them in a special solution. And because it's the same patient, we don't require therapy. We directly inject to the portal vein into the liver. And these people, we find that the chance of diabetes is very less. Thank you. Thank you, Dr. Nageshwar Reddy and Dr. Surendran. నెక్స్ట్ మన గెస్ట్ ఈరోజు మన శంకర నేత్రాలయ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ గిరీష్ రావు. టుడే హీఈస్ హియర్ టు ఇన్వైట్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి టు విజిట్ శంకర నేత్రాలయ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ చెన్నై. సో నేను డాక్టర్ గిరీష్ రావుని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Good evening, sir. And it's an honor to be sharing screen time with you. I think it's also very nostalgic to hear your interactions with Dr. Badrinath, an absolute gentleman, humble gentleman to the core. And I think you share not only the clinical acumen, but I think even the personality with him. So it's an honor to be speaking to you. And I think your talk on the diabetic retinopathy has been absolutely, I would say, an eye-opener for us in terms of the future possibilities. We as retina specialists
only look at the grim aspects of what potentially facing us. We have potentially close to 77 million diabetics in India, and out of which about 4 million have sight-threatening retinopathy right now, who require a treatment urgent. And there are obviously major issues in terms of the skilled manpower and the resources in the country to reach out to all these 4 million. I think Dr. Surendran has already spoken a lot about the retinopathy. I will just tell some of the work that we at Sankara Nethralaya did in terms of mass screening, and we had this landmark population-based screening that is called as the SN Dreams project that was done last decade, and it actually stands for Sankara Nethralaya Diabetic Retinopathy Epidemiology and Molecular Genetics Study. So this was done in South India. We have done more than 15,000 patients who have been followed up over the last 4 years, and we looked at not only their diabetic status but also in detail have done this their genetic analysis. And we have done this along with Mohan's Diabetes Center also. We have a huge data and we have more than 100 publications now coming out of this study alone. And this has been quoted across the globe for various research activities. We are also collaborating very closely with Microsoft, with Google and Carl Zeiss, and trying to analyze our huge database of fundus photographs over the last 40 decades. And we are now developing algorithms where just a technician-based fundus photography would be able to pick up a retinopathy at an early stage and classify it into treatable or a non-treatable retinopathy, which basically will help us in streamlining and proper utilization of our resources so that we don't require a doctor to go to the rural area. Even a technician can take a photograph, and that photograph, when it's analyzed on the spot, can tell whether this requires an urgent referral to the treating center or whether this patient can just follow up back with his diabetologist and come for a checkup after 3 months, 6 months. All this is possible. Recently, just yesterday, we had another collaboration with an Iceland company where we are developing a process called as RetinaRes. And all it requires is input of 5 basic parameters. And this can be done by any physician across the globe. And these 5 parameters on the spot tells whether this patient is at a risk of developing sight-threatening retinopathy. So you don't even require a fundus photograph or something this way. So there are various ways of trying to reduce the stress in the existing ophthalmology or the manpower and try and pick up this retinopathy at a very early stage, because this is entirely preventable. And the cost for prevention is much lesser than the actual cost for treatment in the long run. So I just wanted to share some of the work that we are, and this is, as Sir has said, this is work in progress. So I'm sure as technology increases, as the understanding of the disease increases, we'll have much better tools to diagnose it at much earlier levels and treat it before we actually spend a huge amount in treating complex cases of vitreous hemorrhage or traction detachments, or even those conditions which require such complex procedures like an islet cell transplant or a duodenal resurfacing. But all in all, I think it does augur well to the population as such that we have pioneers in the fields of medicine who are doing mind-boggling work. And as Sir said, hopefully we will have the next Nobel laureate who will do some path-breaking work which simplifies the whole process of diabetic treatment. And Sir, I just have one question. What do you think is the role of HbA1c? I think HbA1c as a parameter is underutilized in our country. Yes. And we still go by just the FB, the fasting or the post-meal. So I just wanted to know your take on this. Yeah. So, Dr. Girisha, first of all, I think I should compliment Sankara Nethralaya. I've been actually following some of the literature and the work that you're doing, especially in the field of public health, especially in retinopathy, is, I think, phenomenal. In fact, I think soon artificial intelligence as a part of this thing is going to come. And yes, with AI, as you rightly said, you can identify or even prematurely identify some of the things and then classify triage into those who require
treatment are those who are going to benefit, and I think it's going to help a huge number of people. So I think that's going to be the future in that area, as you rightly said. Actually, regarding the issue of awareness, I think that is something again Sankara Nethralaya is doing a great job in getting this awareness into the people, and I've been always an admirer of your institute for very long in doing it in such a fashion which is absolutely non-commercial, and one of the few institutions in the country which is a role model for others. I think I've also heard that there have been many studies on the way Sankara Nethralaya functions. It's actually a PhD subject to show how it's actually functioning so effective in a country like ours giving medical care. Now, your question was regarding which one, Girish? It was the HbA1c, the role of yeah, HbA1c. I absolutely agree. I think the most accurate method of assessing diabetic control is A1C, because A1C determines the last 3 months control of blood sugar, whereas fasting sugar or postprandial or random sugar is indicating at the point what is happening. So whole 3 months you may be controlling it well, and that particular day, if it is abnormal, then unnecessary treatment is given wrongly. So A1C must be the main method. Of course, all the diabetologists use it, but unfortunately, most of the general practitioners still are not utilizing it as much as is done. And one of the problems, of course, is the no spot A1C. Just now we are starting to get also spot A1C tests, where on the spot, just taking a drop of blood, you can tell immediately what is the A1C. So I think HbA1C should be the basic treatment parameter that should be taken into account when treating patients with. And we know that below 6.5 is what is expected. And many normal people have about 5.5. But certainly somebody above 7.5 should be immediately tackled, or his chance of problems would be very high. Thank you, sir. And I missed an opportunity meeting you when you were last here in Chennai. So I extend our welcome the next time you are in Chennai. Do visit us, and we'd be happy to hear this talk in front of a medical crowd. So just take it as an invitation for us. Sure, Girish. Sure. I'll definitely be delighted to come there. Thank you. Thank you, Dr. Girish Rao and Dr. Nageshwar Reddy garu. And next, mana ante నేను ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ అర్జెంట్ గా ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, అందుకని తన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. శ్రీధర్ రెడ్డి తిక్కవరపు, అవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ ఫ్రమ్ పెన్సిల్వేనియా. నమస్తే సార్, ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంటే మీ అకాంప్లిష్మెంట్స్, మీ రీసెర్చ్ చూస్తా ఉంటే వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది సార్. యూ హావ్ అచీవ్డ్ అ లాట్. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బి అచీవింగ్ లాట్ మోర్. మీరు 3 areas చెప్పారు సార్, డయాబెటీస్ ఏరియాస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్. And you said it's curable completely. So, మీ వ్యూలో ఎన్ని ఇయర్స్ లో క్యూర్ అవైలబుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు సార్? And Sridhar Reddy, first of all, I think before that point, again, I want to emphasize diabetes is a lifestyle disease. Lifestyle and diet are the main ones. So it is now preventable disease. At present, definitely preventable, except type 1 disease, which we cannot control. Type 2, which is 90% diabetes, preventable. Now, regarding the cure, I think the most important realization ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే, మన చిన్న ప్రేగుల్లో ఒక సబ్స్టెన్స్ సెక్రీట్ అవుతా ఉంది, విచ్ ఇస్ డయాబెటిక్ ఇంటెస్టైనల్ పెప్టైడ్ అంటారు దాన్ని. ఇంకా దాన్ని ఐసోలేట్ చేయలేదు. ఈ ఇంటెస్టైనల్ పెప్టైడ్ అనేది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల మనకి టైప్ 2 డయాబెటీస్ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. అంటే హోల్ బేసిస్ ఆఫ్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ is based on insulin resistance. ఈ హార్మోన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడి నుంచి సెక్రీట్ అవుతుంది, ఎంతవరకు అన్ని చోట్లకి ఎలాగెళ్తుంది, ఇవన్నీ కూడా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఏరియాలో. వన్స్ దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి అంత చేసిన తర్వాత నేను అనుకునేది ఇంకొక 5-6 years అయినా పడుతుంది దాని గురించి బాగా తెలియడానికి. అది తెలిసిన తర్వాత మనం దానికి యూజువల్ గా మెడికేషన్స్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్. ఇప్పుడే మీరు చూస్తే కొన్ని కొత్త మెడిసిన్స్ వచ్చాయి, సెమైగ్లూటైడ్ అని, దాని కాంబినేషన్స్. అది అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ GLP-1 agonist, GIP agonist. అంటే దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అన్నమాట. ఈ చిన్న ప్రేగులు సెక్రీట్ అవుతున్నాయి. సో ఇన్ని రోజులు మనం ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా ఇన్సులిన్ సెక్రీటింగ్ సబ్స్టెన్స్ దానిపైన ఇచ్చేవాళ్ళము. ఒక మెట్ఫార్మిన్ కామన్ గా వాడుతుంటాం అన్నమాట. అది కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిస్తుంది. కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫిజియలాజికల్ గా ఈ హార్మోన్స్ యూజ్ చేసి ట్రీట్ చేస్తున్నారు. సెమైగ్లూటైడ్ అనే మెడిసిన్ ఇప్పుడు చాలా వరకు డయాబెటాలజిస్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
రీసెంట్ గా న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ మెడిసిన్ అంటే మా మేజర్ మెడికల్ జర్నల్ లో 2 or 3 వెరీ బిగ్ ఆర్టికల్స్ సజెస్టింగ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లాగా వచ్చాయన్నమాట. సో మన అనుకున్నది ఇంకొక 10 years లోపలే మనకి రీసెర్చ్ చాలా అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళి చాలా వరకు ఈ కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిపోయి మోర్ టువర్డ్స్ క్యూర్ వీ కెన్ సీ. దేర్ సమ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది దీంట్లో, అది అఫ్ కోర్స్ వీ కెనాట్ కంట్రోల్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ అస్. ఈ డయాబెటీస్ అనేది మనమే ప్రివెంట్ చేసుకొని మనమే క్యూర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే స్పెషలీ ఎక్సర్సైజ్ డైట్ తో. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్. నెక్స్ట్ మా శంకర నేత్రాలయ యుఎస్ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మూర్తి రేఖపల్లి గారు అట్లాంటా నుండి మాట్లాడుతున్నారు. మూర్తి గారు నమస్కారం అండి. డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్. మిమ్మల్ని ఈ రకంగా కలవటం చాలా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆనర్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సర్వీసెస్ ఇన్ జనరల్. కరోనా పీక్ టైంలో మీ సర్వీసెస్ న్యూస్ పేపర్స్ లో యూట్యూబ్ లో అట్లా ఫాలో అయ్యాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సర్వీసెస్ టు ద నేషన్. నేను నాన్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాను, అంటే నాకు చిన్న క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇది రివర్సిబుల్ అండి డయాబెటీస్? ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ సార్. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అన్నారు సార్, అంటే ఒక వచ్చిన సజెషన్ ఏంటంటే మీరు 24 గంటల్లో చూజ్ ఎనీ 8 hours, ఈట్ ఓన్లీ ఇన్ దోస్ 8 hours, సో దట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది 16 hours లో బాడీ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయక్కర్లేదని సజెషన్ వచ్చింది సార్. ఇంకోటి మేము లేమన్ గా వినేది ఏంటంటే రైస్ తినటం తగ్గించండి అని అంటుంటారు సార్. ఏమన్నా వీట్ బేస్డ్ వాటికి వెళ్ళాలా, ఏమన్నా దాంతో ఏమైనా గ్లూటెన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? అవి సార్ నా క్వశ్చన్స్. నమస్తే సార్. ఈ 3 మంచి క్వశ్చన్స్ అండి మూర్తి గారు. ఫస్ట్ ఏమంటే రివర్సిబిలిటీ అంటే డెఫినెట్ గా ఎర్లీ స్టేజెస్ లో టైప్ 1 డయాబెటీస్ లో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ బాగా హైగా ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు మెయిన్ గా రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ. సో ఈ రెసిస్టెన్స్ మనము తీసేస్తే టోటలీ రివర్సిబుల్. రెసిస్టెన్స్ ఎలా తగ్గించవచ్చు? బై ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ప్రాపర్ డయట్, ఈ కొత్త డ్రగ్స్ కొన్ని వస్తున్నాయి రెసిస్టెన్స్ తగ్గించడానికి. అదేవిధంగా డియోడనమ్ ఉన్న మ్యూకోజా తీసేయటం వల్ల ఇవన్నీ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించేస్తే రివర్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో రివర్సిబిలిటీ అనేది ఉంది. బట్ కొన్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years తర్వాత డయాబెటీస్ వచ్చింది, 10 years తర్వాత మనం రివర్స్ చేయలేము. ఎందుకంటే అప్పుడేమవుతుందంటే ఈ బాడీలో ఉన్న ఇన్సులిన్ అంతా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. దే నో మోర్ ఇన్సులిన్. సో అప్పటికి మనకి రివర్సిబిలిటీ పోతుంది. సో జనరల్ గా ఇప్పుడున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం విదిన్ 5 years మనం ఇవన్నీ మెథడ్స్ చేస్తే వీ కెన్ రివర్స్ ద డయాబెటీస్ అని చాలా మందిలో వింటుంటాం మనం. నేను రివర్స్ చేశాను బికాజ్ అంటే అర్లీ స్టేజ్ విదిన్ 5 years ఇవన్నీ ఫాలో అయితే యూ కెన్ రివర్స్. ఒకటి. రెండోది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కూడా చాలా రీసెంట్ గా చాలా రీసెర్చ్ అయింది దానిపైన. బేసిక్లీ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఏమంటే మనము 24 hours లో we have to give a gap of 16 hours where no food is taken. దీన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఈటింగ్ అంటారు యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే 8 hours we have to eat. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తుంటారు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే అలాగమాట. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల డయాబెటీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని మనకి ఎక్కడ డేటా లేదు. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల జనరల్ గా వెయిట్ తగ్గుతుంది. సో వెయిట్ కంట్రోల్ కి ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. డయాబెటీస్ కి వెదర్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇంకా డేటా లేదు, అంటే మంచి స్టడీస్ లేవు. కొంతవరకు డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అయినా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లో డయాబెటీస్ కి రిస్క్ ఏమంటే కొన్నిసార్లు హైపోగ్లైసీమియా వచ్చి సడన్ గా దే హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఆఫ్ హైపోగ్లైసీమియా. సో నా అడ్వైజ్ ఏమంటే వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ డయాబెటీస్ కి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మంచిది కాదు. నాన్ డయాబెటీస్ కి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మంచిది. ఎస్టాబ్లిష్ డయాబెటీస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయకూడదు. బట్ వాళ్ళ డైట్ ద వే దే ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద డైట్ తో చేయొచ్చు. ఎక్సర్సైజ్ తో పాటు డయట్ లో మీరు చెప్పినట్టు కార్బోహైడ్రేట్ కాంపోనెంట్ తగ్గించేసాలి. 30%, 20% చేయొచ్చు. వీట్ కి రైస్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. మనకి రాంగ్ నోషన్ వీట్ తింటే మంచిది, తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ అదేం లేదు. వీట్ లో కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి కార్బోహైడ్రేట్స్. సో దాని బదులు మనం రైస్ సపోజ్ బ్రౌన్ రైస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో కూడా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. సో బ్రౌన్ రైస్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు వీట్. ఆర్ ఈవెన్ రెగ్యులర్ రైస్ తీసుకున్నా క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఈక్వలెంట్ టు వీట్. సో వీట్ రైస్ అనేది ఆ కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడో నుంచి చపాతీలు తింటున్నాము డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటారు కదా, అది కరెక్ట్ కాదు. మనం రైస్ తినవచ్చు, కానీ రైస్ ని క్వాంటిఫై చేసి క్వాంటిటీ ఒకటి, ఇంకోటి బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టేకింగ్ వీట్. సెకండ్ థింగ్ మీరు చెప్పినట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఈ మధ్యన ఏమంటే వీట్ వల్ల చాలా ఎఫెక్ట్స్ కనపడుతున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ గ్లూటిన్ అనే కాంపోనెంట్ వీట్ లో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ డ్యామేజ్ టు ద ఇంటెస్టైన్స్. సో మాకు గ్యాస్ట్రాంటాలజిస్ట్ గా వీఆర్ అడ్వైజింగ్ వీట్ ఒకటి, మిల్క్, అదే విధంగా మిల్క్ కూడా తీసుకో. మిల్క్ అండ్ వీట్ బోత్ కెన్ కాజ్ డ్యామేజ్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఈ మిల్క్ కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ మిల్క్ ఇండస్ట్రీ వల్ల బాగా ప్రాపిగేట్ చేశారు. అందరూ కాల్షియం కోసం మిల్క్ తీసుకోవాలా. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇన్ఫాక్ట్
human species is the only species which drinks the milk of another species. ఇంకా వేరే యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఏ స్పీసీస్ కూడా వేరే తాగనమాట. సో దిస్ ఇస్ దానికే మిల్క్ వల్ల అదేవిధంగా వీట్ వల్ల కొంతవరకు ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోజాలో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అవకాశం ఉంది. సో స్టిల్ మన సౌత్ ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ డైట్, రైస్ బేస్డ్ డైట్ ఇస్ స్టిల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు. నెక్స్ట్ గెస్ట్ మన శంకర నేత్రాలయ యుఎస్ఏ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్. నేను 5 years గా ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటున్నాను. తను ఇమీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి లీలా కృష్ణమూర్తి ఫ్రమ్ హ్యూస్టన్, టెక్సాస్. She's supporting so many organizations, but always Sankara Nethralaya is her main organization, she feels, and she is a big contributor and a great supporter. And every time when I receive her email, her honors and awards and titles goes like 1 page. So she is a highly achieved, strong lady. So I request Leelaji to say a few words and speak to Dr. Nageshwar Reddy. Thank you so much, Bala, for this very flattering introduction. I'm really blown away by Dr. Nageshwar Reddy's presentation. It was so informative, just so much of information. I'm trying to digest it all. But I have a question. I was very intrigued by this heat process for the duodenum. Is it a one-time procedure or is it a continuous procedure? Thank you, ma'am. First of all, thank you for all the support you're giving to Sankara Nethralaya. I think that is helping a lot of poor patients here in our country. Regarding this heat treatment, the basic principle is we produce a balloon with a hot water of 80 degrees centigrade, and this will burn only the superficial part of the mucosa. We have data now for 2 years, and in the 2 years period, most of the people are remaining stable. They don't require a second treatment. But maybe if we wait for 5 years, some of them may require. So we feel that once this is established treatment, maybe once in 5 years or 10 years, they may require another treatment. But up to now, the data is a very recent advance. Up to now, we have data for only 2 years, and up to 2 years, none of them have required a second treatment. They maintain the same. But the most important thing is regarding the lifestyle. So once we do this treatment, if the patient goes back again to the very westernized type of highly refined, high carbohydrate diet, chocolates and things like that, again, they'll get back the same cells into the body. So once we do this treatment, we motivate all of them to change their lifestyles to physical activity, exercise, and then we find that they don't get back this. Thank you very much. It's very encouraging. Thank you, Leelaji. How prepared are we, the government, to treat this kind of pandemics in the future? What is your recommendation? I think the whole world was not prepared for such a pandemic. It struck everybody in such a way that we got totally devastated. But I think we learned a lot of lessons looking back at what happened, so that our preparedness increased. And we, in fact, got a pre-information from some of our Chinese friends. Chinese doctors were telling us, common gastroenterologists were talking, this is going to come in a big way, be careful. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వచ్చినంత వరకు మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ దే వర్ పుట్టింగ్ దేర్ లైఫ్ ఆన్ ద లైన్. అప్పుడు ఎట్లా మోటివేట్ చేశారండి? అంటే ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ టు ఎ డాక్టర్. లేకపోతే హోమియోపతి వాడు, లేకపోతే ఏంటిది, అంటే మన ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో మిత్స్ ఉంటాయండి మెడికల్ గా. ఎందుకంటే మనకి డేటా సరిగా లేదు. ఆయుర్వేదిక్ గానీ హోమియోపతి పైన how can stress relate to the diabetes? స్ట్రెస్ అనేది డెఫినెట్ గా ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్. What are the simple things that anybody can do? Diet is one of the things you can change in. What are the simple things that people can do to change the diet apart from exercise, which will help in this process? Just wondering what you think is the role of government in helping with this epidemic? No, I think that's also a very important point. And I think government has a huge role. Millions of viewers are going to watch when we telecast this program. Recently, మేము చెన్నైలో we did our 100th MESU, Mobile Surgical Unit. She is the sponsor for that landmark MESU. బాలాగారు కోవిడ్ టైంలో చాలా వాక్యూమ్ వచ్చిందండి, ఒక పెద్ద వాక్యూమ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ అన్నోన్. Second, even doctors themselves coming up and saying they're helpless.
అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కూడా చాలా పానిక్ నోటీస్ ఇవ్వటం, సడన్ గా లాక్డౌన్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ హోల్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫియర్. ఇంకొక 2-3 నెలల్లో కంప్లీట్ గా ప్రపంచమే అయిపోతుంది అనే లెవెల్కి వచ్చేసింది అది. ఆ టైంలో